250 English sentence patterns 21 through 30, 250개의 영어 문장 패턴 15탈. Section 4, Compound and Complex Sentences. Section 4, 중문 및 복문. 중문 및 복문은 하나 이상의 절을 포함하는 문장 구조입니다. 중문은 2개 이상의 독립절, 독립적으로 완전한 문장이 연결된 것이고, 복문은 주절과 종속절이 결합된 것입니다. 이 섹션에서는 문장을 더 길고 풍부하게 만드는데 필요한 기본적인 중문 및 복문 패턴을 배우게 됩니다. Compound and complex sentences are sentence structures that contain more than one clause. A compound sentence connects two or more independent clauses, clauses that are complete sentences on their own, while a complex sentence combines an independent clause with one or more dependent clauses. In this section, you will learn the fundamental patterns for compound and complex sentences to make your writing and speech longer and richer. 21. Sentence plus coordinating conjunction. Sentence. 문장 플러스 등위 접속사 플러스 문장. 이 패턴은 2개의 독립절을 등위 접속사, 예, for, and, nor, but, or, yet, so로 연결하여 두 문장의 관계를 나타냅니다. 각각의 절은 독립적인 문장으로 존재할 수 있습니다. This pattern connects two independent clauses with a coordinating conjunction, e.g. for, and, nor, but, or, yet, so, to show the relationship between the two sentences. Each clause can stand as a complete sentence on its own. 1. He is tall and she is short. 그는 키가 크고 그녀는 키가 작다. 2. I finished my work so I can go home. 나는 일을 끝냈고 그래서 집에 갈 수 있다. 3. She was tired, but she kept working. 그녀는 피곤했지만 계속 일했다. 4. You can study now or you can watch a movie later. 너는 지금 공부하거나 나중에 영화를 볼 수 있다. 5. He did not call, nor did he send a message. 그는 전화하지 않았고 문자도 보내지 않았다. 6. I was hungry, for I hadn't eaten all day. 나는 하루 종일 아무것도 먹지 않았기 때문에 배가 고팠다. 7. The sun was shining, yet it was cold. 햇빛이 비치고 있었지만 추웠다. 8. I wanted to go, and he wanted to stay. 나는 가고 싶었고 0. 그는 머물고 싶었다. 9. She cooked dinner, so we ate together. 그녀가 저녁을 요리해서 우리는 함께 먹었다. 10. The plan was risky, but it was the only option. 그 계획은 위험했지만 유일한 선택이었다. 11. He didn't study, so he failed the test. 그는 공부하지 않아서 시험에 떨어졌다. 12. I can drive, or you can take a taxi. 내가 운전할 수도 있고 네가 택시를 탈 수도 있어. 13. They didn't listen to the advice, nor did they ask for help. 그들은 조언을 듣지도 않았고 도움을 요청하지도 않았다. 14. The food was delicious and the service was excellent. 음식은 맛있었고 서비스는 훌륭했다. 15. He looks happy, yet I know he is sad inside. 그는 행복해 보지만 나는 그가 속으로는 슬프다는 것을 안다. 16. I apologized for I knew I was wrong. 나는 내가 틀렸다는 것을 알았기 때문에 사과했다. 17. She didn't have much money, but she was generous. 그녀는 돈이 많지 않았지만 관대했다. 18. You must be quiet or the baby will wake up. 조용히 해야 해. 그렇지 않으면 아기가 깨어날 거야. 19. We could go to the park or we could visit the museum. 우리는 공원에 가거나 박물관을 방문할 수 있다. 20. The company made a profit, so the employees got a bonus. 회사가 이익을 내서 직원들이 보너스를 받았다. Exception. Sentence. Subordinating conjunction, consecutive conjunction, 문장, 종속 접속사, 문장. 이 패턴은 주절과 종속절을 종속 접속사, 예, because, while, although, if, when 연결합니다. 종속절은 주절에 의미적으로 의존하며 단독으로는 완전한 문장이 될 수 없습니다. This pattern connects an independent clause with a dependent clause using a subordinating conjunction, e.g., because, while, although, if, when, etc. The dependent clause relies on the independent clause for its meaning and cannot stand as a complete sentence on its own. 1.
She cried because she was sad. 그녀는 슬퍼서 울었다. 2. I will call you when I arrive. 내가 도착하면 전화할게. 3. He worked while I was sleeping. 내가 자는 동안 그는 일했다. Although it was late, we continued working. 늦었지만 우리는 계속 일했다. 5. If you want to pass, you must study hard. 통과하고 싶다면 열심히 공부해야 한다. 6. He was late since his car broke down. 그의 차가 고장나서 그는 늦었다. 7. We stayed inside because it was raining. 비가 오고 있었기 때문에 우리는 안에 머물렀다. 8. I will wait until you are ready. 내가 준비될 때까지 기다릴게. 9. He will help you as long as you promise to try. 내가 노력하겠다고 약속하는 한 그는 너를 도울 것이다. 10. She left before the party ended. 그녀는 파티가 끝나기 전에 떠났다. 11. I feel better now that I have eaten. 이제 밥을 먹어서 기분이 좋아. 12. You can go to the concert provided that you finish your homework. 숙제를 끝낸다면 너는 콘서트에 갈 수 있다. 13. We went on a picnic even though the weather was bad. 날씨가 나빴는데도 우리는 소풍을 갔다. 14. He acted as if he didn't know anything. 그는 아무것도 모르는 것처럼 행동했다. 15. I will tell you the truth so that you can understand. 네가 이해할 수 있도록 진실을 말해줄게. You can't enter unless you have a ticket. 티켓이 없으면 들어갈 수 없다. 17. I didn't recognize her until she spoke. 그녀가 말하기 전까지는 그녀를 알아보지 못했다. 18. We started the meeting after everyone arrived. 모두가 도착한 후에 우리는 회의를 시작했다. 19. The project was difficult, whereas the last one was easy. 이 프로젝트는 어려웠지만 지난번 것은 쉬웠다. 20. He was so tired that he fell asleep immediately. 그는 너무 피곤해서 즉시 잠들었다. 23. Subject verb that. 이 패턴은 주어, 동사, 낫절. 이 패턴은 동사 뒤에 명사절인 that절을 사용하여 어떤 사실이나 진술에 대해 말할 때 사용됩니다. that은 종종 생략될 수 있습니다. This pattern uses a noun clause, the that clause, after a verb, to state a fact or a statement. The word that can often be omitted. 1. I believe that you can do it. 나는 네가 그것을 할 수 있다고 믿는다. He said that he was busy. 그는 바쁘다고 말했다. She thinks that the plan is excellent. 그녀는 그 계획이 훌륭하다고 생각한다. They know that the project is important. 5. We hope that you will succeed. 우리는 네가 성공하기를 바란다. 6. The manager announced that the meeting was postponed. 매니저는 회의가 연기되었다고 발표했다. 7. I understand that you are worried. 나는 네가 걱정하고 있다는 것을 이해한다. 8. He admitted that he made a mistake. 그는 실수를 저질렀다는 것을 인정했다. 9. She proved that the theory was correct. I'm sure that we can find a solution. 나는 우리가 해결책을 찾을 수 있다고 확신한다. 11. He reported that the system was working well. 그는 시스템이 잘 작동하고 있다고 보고했다. 12. She confessed that she had lied. 그녀는 거짓말을 했다고 고백했다. I heard that you got a promotion. 14. We learned that the earth is round. 우리는 지구가 둥글다는 것을 배웠다. 15. She showed that she was a hard worker. 그녀는 자신이 성실한 사람이라는 것을 보여주었다. 16. The report suggests that the economy is improving. 그 보고서는 경제가 개선되고 있다고 시사한다. 17. He complained that the service was slow. 그는 서비스가 느리다고 불평했다. 18. I realized that I had forgotten my keys. 나는 열쇠를 잊어버렸다는 것을 깨달았다. 19. She promised that she would be on time. 그녀는 제 시간에 오겠다고 약속했다. 20. They concluded that the experiment was a success. 그들은 그 실험이 성공적이었다고 결론지었다. Of O. Subject verb if weather clause. 주어 동사 if weather절. 이 패턴은 동사 뒤에 if 또는 weather로 시작하는 명사절을 사용하여 어떤 사실이 맞는지 틀린지 여부를 묻거나 궁금해할 때 사용됩니다. This pattern uses a noun clause beginning with if or whether
after a verb to ask or wonder about whether a fact is true or not. 1. I wonder if he will come. 나는 그가 올지 궁금하다. 2. She asked whether I was ready. 그녀는 내가 준비되었는지 물었다. 3. I don't know if we should go. 우리가 가야 할지 모르겠다. 4. He asked me whether I liked the food. 그는 내가 그 음식을 좋아하는지 물었다. 5. I'm not sure if the store is open. 나는 그 가게가 열었는지 확실하지 않다. 6. The manager wants to know if you can meet the deadline. 매니저는 당신이 마당 기한을 맞출 수 있는지 알고 싶어 한다. 7. We need to decide whether to continue. 우리는 계속할지 말지 결정해야 한다. 8. Can you tell me if the train has left? 기차가 떠났는지 말해줄 수 있나요? 9. He asked whether the results were available. 그는 결과가 나왔는지 물었다. 10. I doubt if he will finish on time. 나는 그가 제 시간에 끝낼 수 있을지 의심스럽다. 11. Let's find out if the reservation is confirmed. 예약이 확정되었는지 알아보자. 12. I'm considering whether to accept the offer. 나는 그 제안을 수락할지 말지 고려하고 있다. 13. She questioned whether he was telling the truth. 그녀는 그가 진실을 말하고 있는지 의문을 가졌다. 14. The teacher asked whether we understood the lesson. 선생님은 우리가 수업을 이해했는지 물었다. 15. I'm wondering whether to buy a new computer. 새 컴퓨터를 살지 말지 고민하고 있다. 16. He wants to know if you are coming to the party. 그는 내가 파티에 올지 알고 싶어 한다. I'll check if the package has arrived. 나는 소포가 도착했는지 확인할 것이다. We have to decide whether it's worth the risk. 우리는 그것이 위험을 감수할 가치가 있는지 결정해야 한다. He asked whether I was happy with the service. 그는 내가 그 서비스에 만족하는지 물었다. I wonder if there is a better way to do this. 이것을 하는 더 좋은 방법이 있는지 궁금하다. Informal ping, 주저, 박동사. 이 패턴은 동사 뒤에 what, where, when, why, how, who와 같은 의문사로 시작하는 명사절을 사용하여 간접적인 질문을 나타냅니다. 이 절은 주절의 목적어 역할을 합니다. This pattern uses a noun clause starting with a question word like what, where, when, why, how, who after a verb to form an indirect question. This clause functions as the object of the main verb. 1. I don't know why he left. 나는 그가 왜 떠났는지 모르겠다. 2. He asked me where I lived. 그는 나에게 어디 사는지 물었다. 3. She explained how the machine works. 그녀는 그 기계가 어떻게 작동하는지 설명했다. 4. I can't remember what he said. 나는 그가 무슨 말을 했는지 기억할 수 없다. 5. Please tell me when the train arrives. 기차가 언제 도착하는지 말해주세요. 6. He wants to know who is responsible. 그는 누가 책임자인지 알고 싶어 한다. 7. I wonder what she is doing. 그녀가 무엇을 하고 있는지 궁금하다. 8. You need to decide where we will go for vacation. 우리가 휴가를 어디로 갈지 결정해야 한다. 9. I don't understand why this happened. 나는 왜 이런 일이 일어났는지 이해하지 못한다. She showed me how to solve the problem. 그녀는 나에게 그 문제를 어떻게 해결하는지 보여주었다. 11. He asked what time the meeting was. 그는 회의가 몇 시인지 물었다. 12. I explained what my plan was. 나는 내 계획이 무엇인지 설명했다. 13. We need to find out who made this decision. 우리는 누가 이 결정을 내렸는지 알아내야 한다. 14. I don't know where my keys are. 나는 내 열쇠가 어디 있는지 모르겠다. 15. He didn't tell me why he was absent. 그는 왜 결석했는지 나에게 말해주지 않았다. 19. She taught me how to cook. 그녀는 나에게 요리하는 법을 가르쳐 주었다. 17. I'll ask him when he is available. 나는 그에게 언제 시간이 되는지 물어볼 것이다. 18. He found out where the treasure was buried. 그는 보물이 어디에 묻혀 있었는지 알아냈다. 19. I don't know which one to choose. 나는 어떤 것을 선택해야 할지 모르겠다. 20. She wants to know why you are leaving. 그녀는 네가 왜 떠나는지 알고 싶어 한다. Subject, verb, göringdan, 주어, 동사, 동명사, 이 패턴은 인칭 형태의 동명사를 동사의 목적어로 사용합니다. Enjoy, finish, avoid, mind와 같은 동사들 뒤에 자주 사용됩니다. This pattern uses a gerund, the ing form of a verb, as the object of the main verb. The gerund functions as a noun, representing the action of doing something.
It is frequently used after verbs such as enjoy, finish, avoid, mind. 1. I enjoy swimming. 나는 수영하는 것을 즐긴다. 2. She finished reading the book. 그녀는 그 책을 다 읽었다. 3. He avoids talking to strangers. 그는 낯선 사람과 이야기하는 것을 피한다. 4. I mind working late. 나는 늦게 일하는 것을 싫어한다. 5. They started building a new house. 그들은 새 집을 짓기 시작했다. 6. We discussed traveling to Europe. 우리는 유럽 여행에 대해 논의했다. 7. He stopped smoking. 그는 흡연을 멈췄다. 8. I miss seeing my friends. 나는 친구들을 보는 것이 그립다. 9. She suggested going to the movies. 그녀는 영화 보러 가자고 제안했다. 10. He practices playing the guitar every day. 그는 매일 기타 치는 것을 연습한다. I considered moving to another city. 나는 다른 도시로 이사 가는 것을 고려했다. She confessed to stealing the money. 그녀는 돈을 훔쳤다고 고백했다. They admitted cheating on the test. 그들은 시험에서 부정행위를 했다고 인정했다. He kept talking all night. 그는 밤새도록 계속 이야기했다. I can't imagine living without a phone. 나는 전화 없이 사는 것을 상상할 수 없다. We postponed making a decision. 우리는 결정을 내리는 것을 미뤘다. She denied breaking the vase. 그녀는 꽃병을 깼다는 것을 부인했다. I finished writing my report. 나는 보고서 작성을 마쳤다. He likes hiking in the mountains. 그는 산에서 하이킹하는 것을 좋아한다. I quit my job. 나는 직장을 그만두었다. 27. Subject plus verb plus infinitive. 주어, 봉사, 부정사. 이 패턴은 to와 동사 원형으로 이루어진 부정사 infinitive, 동사의 목적어로 사용합니다. 부정사는 to do something을 나타내며 미래지향적인 행동을 나타내는 want, need, plan, decide와 같은 동사들 뒤에 자주 사용됩니다. This pattern uses an infinitive, to plus base verb as the object of the main verb. The infinitive represents to do something and is often used after verbs that indicate a future-oriented action, such as want, need, plan, decide. I want to learn English. 나는 영어를 배우고 싶다. 2. He needs to finish his work. 그는 그의 일을 끝내야 한다. 3. She decided to quit her job. 그녀는 직장을 그만두기로 결정했다. 4. They plan to travel next year. 그들은 내년에 여행할 계획이다. 5. I hope to see you soon. 나는 너를 곧 보기를 바란다. 6. He promised to help me. 그는 나를 돕겠다고 약속했다. 7. We agreed to meet at 3 p.m. 우리는 오후 3시에 만나기로 동의했다. 8. She refused to answer the question. 그녀는 그 질문에 대답하기를 거부했다. 9. He offered to help with the project. 그는 그 프로젝트를 돕겠다고 제안했다. 10. I would like to order a pizza. 피자를 주문하고 싶다. 11. He pretended to be sick. 그는 아픈 척했다. 12. We chose to stay home. 우리는 집에 머물기로 선택했다. 13. I managed to solve the problem. 나는 간신히 그 문제를 해결했다. 14. She learned to play the piano. 피아노 치는 법을 배웠다. 15. He forgot to bring his wallet. 그는 지갑을 가져오는 것을 잊었다. 16. I failed to get the promotion. 나는 승진에 실패했다. 17. They appear to be happy. 그들은 행복해 보인다. 18. We expect to see a good result. 우리는 좋은 결과를 볼 것을 기대한다. 19. He seems to be in a good mood. 그는 기분이 좋은 것 같다. 20. I need to buy some groceries. 나는 식료품을 좀 사야 한다. 127. Sentence plus relative clause. 문장 plus 관계절. 이 패턴은 관계대명사, who, which, that, 나 관계부사, when, where, why, 명사 선행사를 수식하고 문장의 추가 정보를 제공합니다. This pattern uses a relative clause, starting with a relative pronoun, who, which, that, or a relative adverb, when, where, why, to modify a noun, the antecedent, and provide additional information to the sentence. 1. This is the book that I read. 이것은 내가 읽은 책이다. 2. I met a man who is a doctor. 나는 의사인 남자를 만났다. 3. This is the place where I grew up.
이곳은 내가 자란 곳이다. 4. She showed me the picture which she drew. 그녀는 나에게 그녀가 그린 그림을 보여주었다. 5. I remember the day when we first met. 나는 우리가 처음 만났던 날을 기억한다. 6. The woman who is wearing a red dress is my sister. 빨간 드레스를 입고 있는 여자는 나의 여동생이다. 7. I don't know the reason why he left. 나는 그가 떠난 이유를 모른다. 8. He gave me the gift that I wanted. 그는 내가 원했던 선물을 주었다. 9. The dog which barked at me is very loud. 나에게 짖었던 개는 매우 시끄럽다. 10. He is the person who helped me. 그는 나를 도와준 사람이다. 11. This is the company where I work. 이곳은 내가 일하는 회사이다. 12. She told me about the time when she was a student. 그녀는 자신이 학생이었을 때에 대해 나에게 이야기했다. 13. The car that I bought is very fast. 내가 산 차는 매우 빠르다. 14. The food which we ate was delicious. 우리가 먹었던 음식은 맛있었다. 15. The man whose car was stolen called the police. 차를 도난당한 남자가 경찰에 전화했다. 16. I need a tool that can fix this. 나는 이것을 고칠 수 있는 도구가 필요하다. 17. The city where I live is beautiful. 내가 사는 도시는 아름답다. 18. I'm looking for a friend who can speak Spanish. 나는 스페인어를 할 수 있는 친구를 찾고 있다. 19. The movie that we saw was great. 우리가 본 영화는 훌륭했다. 20. The time when we can relax is coming soon. 우리가 쉴 수 있는 시간이 곧 온다. Section 5. Verb tenses and aspects. Section 5. 동사 시제 및 상. 동사 시제 및 상은 행동이 일어나는 시간을 나타냅니다. 시제 텐스는 현재, 과거, 미래와 같이 행동의 시점을 나타내고 상, 행동이 완료되었는지, 진행 중인지, 반복되는지 등 그 행동의 상태를 보여줍니다. 이 섹션에서는 영어에서 가장 기본적이면서도 중요한 시제 및 상 패턴들을 배우게 됩니다. Verb tenses and aspects indicate the time an action takes place. Tense shows the time of an action, such as present, past, or future, while aspect shows the state of the action, such as whether it is completed, ongoing, or habitual. In this section, you will learn the most fundamental and important verb tense and aspect patterns in English. 암동당시 동사 시제는 습관과 반복적인 행동, 일반적인 사실 또는 변하지 않는 진리를 나타내는 데 사용됩니다. I eat breakfast every morning과 같이 현재 시점의 습관적인 일을 표현합니다. The simple present tense is used to talk about habits, repeated actions, general facts, or unchanging truths. It expresses habitual actions in the present, such as, I eat breakfast every morning. 1. He works at a bank. 그는 은행에서 일한다. 2. She drinks coffee every morning. 그녀는 매일 아침 커피를 마신다. 3. The earth revolves around the sun. 지구는 태양 주위를 돈다. 4. They live in Seoul. 그들은 서울에 산다. 5. Water boils at 100 degrees Celsius. 물은 섭씨 100도에서 끓는다. 6. He always arrives on time. 그는 항상 제 시간에 도착한다. 7. The store opens at 9 a.m. 그 가게는 오전 9시에 연다. 8. I play the piano. 나는 피아노를 친다. 9. He runs every day. 그는 매일 달린다. 10. She teaches English. 그녀는 영어를 가르친다. 11. We use this software for work. 우리는 이 소프트웨어를 업무에 사용한다. 12. The dog barks loudly. 그 개는 시끄럽게 짖는다. 13. It snows in winter here. 여기서는 겨울에 눈이 온다. 14. The movie starts at 7 p.m. 영화는 오후 7시에 시작한다. 15. I read books on the weekends. 나는 주말에 책을 읽는다. 16. The cat sleeps all day. 그 고양이는 하루 종일 잔다. 17. They watch television in the evening. 그들은 저녁에 텔레비전을 본다. 18. She loves her job. 그녀는 자신의 일을 사랑한다. 19. He wears glasses. 그는 안경을 쓴다. 20.
The train leaves at 8 o'clock. 기차는 8시에 떠난다. 30. Simple past. S plus VED. 단순 과거 1. 단순 과거 시제는 과거의 특정 시점에 시작되어 끝난 행동이나 동사에 ed를 붙이거나 불규칙 동사의 과거형을 사용합니다. The simple past tense is used to describe an action or state that started and ended at a specific time in the past. It is formed by adding ed to regular verbs or by using the past form of irregular verbs. 1. I walked to school yesterday. 나는 어제 학교에 걸어갔다. 2. She finished her homework an hour ago. 그녀는 1시간 전에 숙제를 끝냈다. 3. He ate a big breakfast this morning. 그는 오늘 아침에 푸짐한 아침 식사를 했다. 4. They visited Paris last summer. 그들은 지난 여름에 파리를 방문했다. 5. I saw a great movie last night. 나는 어젯밤에 멋진 영화를 봤다. 6. The company grew rapidly last year. 그 회사는 작년에 빠르게 성장했다. 7. She lived in Busan for 5 years. 그녀는 부산에서 5년 동안 살았다. 8. He bought a new car last month. 그는 지난달에 새 차를 샀다. 9. I spoke with him about the project. 나는 그와 프로젝트에 대해 이야기했다. 10. The meeting ended at 5 p.m. 회의는 오후 5시에 끝났다. 11. We traveled around Europe. 우리는 유럽을 여행했다. 12. He won the competition. 그가 대회에서 우승했다. 13. She wrote an amazing article. 그녀는 놀라운 기사를 썼다. 14. They helped me with the heavy boxes. 그들은 내가 무거운 상자를 옮기는 것을 도와주었다. 15. I cooked dinner for my family. 나는 가족을 위해 저녁을 요리했다. 16. He gave a presentation yesterday. 그는 어제 발표를 했다. 17. She read 3 books last week. 그녀는 지난주에 책 3권을 읽었다. 18. The concert started on time. 콘서트는 제 시간에 시작했다. 19. We found a solution to the problem. 우리는 그 문제에 대한 해결책을 찾았다. 20. He felt much better after the rest. 그는 휴식 후에 훨씬 나아졌다.